البكلاف مال مرينا سوليوم لو سبع ميلو يتي تال سغميو ميم كدو مستيال وداس المولا انيا سنة بيل 10 داس 177 او إلى بدو مولي كو تالتي ال كورينا سوليلا سيناتورز ما ديليجيت ملي مالي مرجيدر تيال الهيرينج ma kumu ursel katak me garamong ngani atanga kal senator Rukubay Kikuo Ski Inabo ma atanga kal senator Kamsek Elias Chin ma atanga kal delegate Li T Otob ngia chairman sel committee community planning and development atanga kal senator agita wala blesyogo so tarino simem tatake subi jalur yor matigal adama gukle gora ulo liwe el ngariawa cloud ngira ringil kirit ngal be danga ko motong lil men introducer jalur dasul molla tanga senator reches aita aka Frank Kyotal chairman tegidil committee resources commerce trade and development el jalur dasul molla ablel asannya tanga presidenta senate Cons Paules pera begin committee ma dibok guay sura setial ludasul mola alnya senate bill number 10-177 sel ludasul mo amend sel 40 PNC section 624 mol nga seura aigel kombali lar other Palau o motivo el biotertira alabid madrek el secura bandel giragel macro project ra government sidia ngakui wilitial logiung mora tangakal senator agitian ngamen introducer obol sodil moragel komakail telentingil emorgo tobaknya simra alda adu molo lorai surang ndal waisi kamal msaule chairman senator Kyota kumya amla oiwitial bill kom basically kom tangli main intent ringi megulingit medida punya te alem introduce yourselves ma compalir kamiul represent for the record de urado muli ungil tutaw rongsak okay man saule introduce Rabil chairman man saul senator Chin senator Inawo ma course delegate Otob nga ka Harry Service represent owner HBO Construction ngat dia mal di reflect kasi pat meron hotel bill limlak expect rin di komlesen din maratak it's about time we need to try to take care of our own people especially the local small businesses isay balawil to tayo senator madiligit kakangkla ka turungon pa akong tersele construction neko company adiregal non ya temakal ko radi cruiser tial bil kamagil maklere lang mosba mesang akum daswe kom la trail ensira bebira alangalela dirigel yang Palauan builders kuman masaurit yang direkal ngani ako raso mam mokmongol partar tial bil kuman masaurit la tutaw Giltutar senator se ngakangkle ka Choban Isaac ak presidente operation manager ako yung construction company ng Microcan Inc. Good morning committee chairman, senators, delegates. I'm Bobby Pineda representing FR Construction Company, wholly owned Palauan company. Mintutar senators nga Israel Raklay represent FR Construction. Good morning, senators and delegate. I'm Tristan from PNQ. Yes. okay so Bobby, I'm gonna speak in Palauan most of the time. If you have any questions, just raise, just bring it to our attention. Okay, adalwaisi ko malamsar rogo na short notice
basta mi ulme gimle invite ra most ra igel Palauan-owned company mertial hearing although das was en qua walgor or udel tel situation ng alsel. Hindi kami telol represent ta claim kung balir belaw sa girel at kol omdung makansen sa kami amara record la girel omte interest ra mostra other belaw own a construction company. Malwaise Mr. President sa daswa mlodubra recently ngani sel movement ra government lo sigal do ulele mo ng sir economy ra blur belaw mostly elang concentrate ra private sector mga niya ako matengek masya government o sigal do ulele mo kul ng sir rogul gombali ra tora tax mga nang mungultur segidel movement katokoram lamdas masing other construction am logre dem mo pay attention retire lang especially those construction companies will own or other belaw tel situation dengan alsela economy am lamo maral morio mauda salwase el al loise am lamo gire la government na mo time government bol au agel kon balil owner other belaw el siga al dulel el tilgib el mungubot taigel requirements ngiya blol au ngiya other belaw mo umring ngiya ugera at tilgib el sizable rural especially rural el fund government Mangsegi da moktegra ba elagi mne telol mel introduce talbil dal diru the swek the swel up tol senators kadamle invite ra atngakal delegate otob deling godo mdasura urgency tel uldaswa tiang director banggal introduce ngiya atngakal senator Chin atngakal senator senior atngakal senator Inabo matangkal senator Whips ma chairman at ngakal senator Kyota. Ang kadamle invite ra at ngakal delegate otob deling audas wasing tiang awal gor or udra ra gukti uswam magi kadogreng masi ulgum ngosisiul sentiment at sebel ngwa delegate selbora house el sebel mere adla otob drengi kadom dasut maseng kadamle ge requirement sa CIP sel obor bida uror el alta malla mskawa gombali other belawa di 25% difference al sugum auror adi ngara dar tela el merio al sugum auror value auror ngara dar tela ngania 25% advantage raw gombali belaw over a foreign company based on price only malda sa kumlase dungu sell limit el model dar tela al sumani ang odulu do swiu sumi global mutun marbab en tal hininga di open di ulu swam ko sensible edel ngusel el threshold del mo tergib ngarbab bol su ami ugera bebe regal baklo luror available CIP ongeru mo ongedel ulda sa basingani igigi del banding el required kodom dasel masel sebedel lotob da igero gul el cost ra al sila construction contract Egel administrative cost mata rogul tax ma egel togol dia involve ra construction egel sibel 12 ra value ra banding el obomolarngi mauda so sekredi mo band sel actual construction cost munguk telgibel modwas ba adar bela bolo siga banding ngi egel ya tool major tel telu dasel molla masegi dia agora audaswa magi omdas agi introduce ngira last week ya president Senet tamle asan ngil ma tangkal Kyota uldur ngir masem pol sebem mre dlo uror tiang bel top del mora ongerulo mi amungu magi oureng mo ulgum gagi mau de swiu ang masabela obisra Senet el sebel rulia agora reporter ngi emre dlo tabdir el alwi el bolo mu la regular session. So that's the idea. Hopefully, ngaraw dosem kada open raw lal mortier tigal contractors. Wala ngani alla ka ngodel al sebedel ma open halek pak open raw lal mora ngidil senator mal nganya so mil mal ko emdungu ra open raw lal mora tigal audience gid. Ada kabung senator Inabo elbo at nga kalchin.
Malungil tutaw egi akmal marang asuliwal no sa ilmera hearing el al silster tel domda soringil mo amendra procurement law il mutal mo sa advantage sa other bilaw. Tigida concerner nga kama TOT kami wasap ilol total da sur girel. Ya concerner nga kawase construction business is not a protected industry ra blurbelaw. Hindi ka legal industry kita ala FIB protect ringi mang di ka adrang utol belul mo own na construction business. Mang sil domes sa del part engway sa elak aklol kumbali ra adrang utol belul met mo take over construction business ra ada belaw. Mang close to the you take the procurement law edap sa nga advantage sa a business sa other belaw ma agi dire kal malaw do swil wa si kada makarang ito coin or segi del or tegi del kora limit senator ita main introducer tegi del bill ang ilo ang 300,000 el royal ball segi del amount ra project awayable long al wall versel el protector sel interest ra kumbalya ada pelaw ma ay keseng malungi labol sa edel rong silva seng raw the sewer segi del limit makaranga dos spare segi del protect interest ra a Palauan-owned businesses makamsulang segi dia aswa kalngulo lera ulaw lumatom tas ringil direge kuman masaw. Man saule sinuduk naya malung tutan marbeklade. Hari kita ngartian saule tial Senate Bill 10-177. Ya goteng malgre demrenga sulela men tudus tial bill Senator Gitael. Esel domis ringi yang 25% advantage and more 100,000 proposed tial bill about 300,000. And I think it's only right. Leka ang construction makmatengel. Even other rule apply lang you cannot build a house for less than 100,000. Makman meringa sulela Senator Gitaya. And may introduce it bill. Edrekan meringa sulela Senator Kyoto, Chairman RCTD. Lembre del ngutian mertiang lenga kumdaseng the longer you wait the more you lose out kumul. O naikal sioban kagel siobay. Beto kay garang alsiltiang lalo sa ta sen kita ma concern na raise senate inabo. Di by gired loger gimila say what else can we do to improve this or make it even better. Tan bibra time maging Congress all bill may gagita kuktob lang some di actually kami ang mangaram dala how do lang. Tingu sige malwal di wa sel concern ra inabo. And we're going to discuss and say what else can we improve in this bill spend no tool. Kami tingel say what can be done. And in actuality the whole purpose of this thing here is to give you advantage. And maybe there are other things also better improve to give you advantage. Kami lo siya ano belong. Ling kaya kita 100,000 Adim na kadesay lang, it's really, I don't think there's a project that are less than 100,000. Maktingu sa igit, concern me, Senator Agitaya. We're going to have several discussion. Please raise again, mumdas and sebedal move to improve. Alang masulang na tial. Oh, okay. Kita pa kami sa tel bitang kalau penaulan merangi di tarami mananya adi ulas with a share. Tamal misauli senatore. Ora di questione raw irak luton mo kantinun mo gang. Sell from 100,000 mora $300,000. Ko mlebay sirang-rang wasetong mora 300,000. Yo mesut masing Tokra rural mete era CIP especially
Aurora Rail. Mang ya aku kalau penggila si Aiping dalam teknik betoka yani although dalam model over $5 million. Malsum mo pre dagel urol mora advertisement te kalau das mo complete. Ya estimate gukti estimate ra Senate. Aurora ngara edel dat telail. Ding dia gula ba details ma titles regel role available. Se dimle timlore del merur tiang dimle soal kumase tunga threshold del mo 300,000 di seneta ma mamlemol open up through del gire lango del lulas. Man masoli senator hindi tiagita ko kuraw do siya medal ngaro si level around dasul mondasurira when it come to materials in almost get tal masaw daring almost every time sis badial ngariya increasing makora wasay ising sa 300,000 yung project direk mamis ang ngari ora 290,000 akora wasay klepay lungin raises a price mo 350,000 lesay gida ngwal kora maskaw uldas ula sa self pider ngal price self pider ti allureor yang ngari etris ang segidor kora max nga kasabek player al sell base ra material sell sabek marara tuba ber eli ya next week ebo kum aramateri tuba be price am lan mutul double hindi sel dung abi de se diak sa bel mdula se tia mlewat tia gide lang masara la material sum de forak chaka ba leng kamla ko ngi se price mung kedirek mala ko misal mung kere kontraktor ta direk mal mo bul sel when it come to those ay kaya gide makor ol ngito si ulgum ka mo misri masun sa bel embracing mo 350 embracing mo 350 emro eda per segid la sela $350 $350,000 en medio. Okay, adire ka longingil mamal small business construction business ki ngaring sel para point ki maringil wase with the building bulur pelal gere la future ki kora show off agil blay malu pengurur ko mamamrul. Hindi when it come to be the band. Isi agi mustakar gileng wasel tingela senator kamsekal wasay ngakasabekal mo ngua awngil ngil mems kaw nila ka tongur ngangit ngakasabekal promiser kan mo ngua awngil ngil mems kaw I can do the job. Hindi segidel be the banda apok stakar ngi. Hindi kami kulingit tulo siya sum nga ngaringa atamek el sebel mo ngul collateral malo ngul other seal mo take a place sel ludo del nga kaperingin mo bid banda em ngusay gid mo partner sem insidera udo de ngusay utom ngul wa kusisi kapakli sel lurore marko ngain bol marka urore marko yenka ukuk mlutor return na ringin meranga isegi dal ada tara ngil option mora kama mar ke krel contraction leng sel da beraway kay gitu ko nga kimasta kringi sel domes ang kukti kay maklogul kombali ra other belaw elo la pagdo amo in short yal construction work di ka mamal yang one sa amo di ka sa mamal mo research gitu sige da ko unti lo sa kapo misiglo sing nga possible possible mo ay say sulam ay malungil das di make aku spare triple clarification. Kung malukora bid band, kamu tilang mo referral mo regel maklo wa performance ma payment band regel kita nga radar tel basent mo. Kung sama ka ang team sama ka bera di bid band tang sama po ka bera regel maklo band niya ka bera ur. Yak team malukor sel regel mobile bid band segidal 25% alakalwide da uran segida alubak tingun mas kami o mesringi digmel mrura lang way sinin mongil wa seklel sbel tirgal bebra kan traktor asbel share way segid bultasel wa segi mungsel ut mungun mo wal mo bid bandara tial project ter mamruni kaluk turang sam ito tayo senators nga ka mo follow up ra sel gerang kadubak ding telgi belong da approach na to this
Nakatara trigel migakre ladal no sabi ko ulay nga loan na ila $500,000 loan ula construction company na sel ko ni ngar wa kamral toy sel da bara si IP tok mo na sel so kumanda ka excavator ka unda ka tora ka unda sa mga project so let's say nga ka uspe nga mlo nga loan 500,000 hindi elak po nga kista performance bond ma payment bond 100%. So let's say you take it $300,000 sa project. Essentially, I need a $600,000 bond. Maybe $750 because I need 150 project starter operation and mala payment tra government because the government tra pa behind the payment ring. Ek albang ralo na $500,000. Ngarang mo arala gidali band ngarang mo ra banding ngarang mo ra payment band ngarang mo ra loan na say that challenge ik other below I've seen some of the contractor community must preference foreign companies preferable treatment you give them like the progressive I've seen those hindi ako bali wala kami must preference sa matamel may project dahil ako there are local companies na labal siram na to maral yung other Palau I'm not moving anywhere namda kasi ilms ka treatment why sell obil sa foreigner karel ave kumda siya kami adim kumapal di karel ave martiang ayay di challenges tal omaruri ya amal di others ayel umdas ng aten less than 10 el company rablu bela half tira dong kartang ayel baby radoril company including ami ayang magaram bura teren sama wa ngalia tatra ko na likul adal mal ko kora lolo jisa akran rap tol to ya albon sa sakli beto am gikrel construction company direct the CIP is where we want to go because where the money is alcho mak mga $500,000 loan nga agire kal di mala project ra CIP payment ra nga revel talala talbuil akmu ape krula 2-3 blara in DBP that's not enough to cover cost. And that's blar NDPP more than the gap per ngil base income ra. So we're talking about 50 to 70,000. So even 3 blar guru ratalsis and that's at one time in the 150,000. It's a simple math, Senator Inabo. You don't need to be an accountant to figure out how much it doesn't work. So yes, I've invested a lot in my equipment, but I'm stuck until I get the funding. Yeah. Okay, maka in summary, koldu para audasu dul tobdia Mr. Mulbay. I say. Lo siya lo swigo alto uli lo sisya ultum. Malubeng policy governmental alarngal lo register o sa security assets nga mortal project. Recently, na-introduce al FIC all tawtin al time Registry Act. Sa Registry Act, kung lasal, so kung nga kamurura, proclaim nga kasi kal makroclaim, let's say a bank or an institution, akma asset sa nga mal mas kaya kamal register sa FIC, and then they have an interest on that. Yung nga niya guys, alam mo record where it works. Sa laang na sa Nevada, Ula, California. ADV am sponsoring it, introduction him elang la rablu belaw. Mr. Otto da am lang sural ospering. Why can't the government do that? Why can't the government ma-asset sa nga almal memal? O sa isang malasal, so kung hindi am relate yang ya, IGC sa assets sa kao. I have assets. Sabi ka word dyan, or kung akong bali na alungul securing it project. I'm really listening. Hindi kalbato kalade senator kumlongal tangat kalngar niya
atamiral dartal telail. Le challenge sa dire kalde par NDBP credit line. Already namak sa outra loan na 500,000. May lakong popular credit line ma abanding irtire tak mura na sa yidire ko spare another 100,000. Utum. Tirading mo 75%. So if I would need 100,000 funding, I need 125,000 square meter utum. Ang taal nga kaul mak no malaralo na albula ka ulak no malaralo na may o business. Makti start ko di milibas na al di milibas na. Yeah, that's what she got to learn. Move to Madam Salaot. So, We're starting somewhere. At least Makbalon nito kung masabong baila ka mo rin evel mururi mesal mongin. Relia yel bundle boss of either kung ask NDVP mong most of el crop masanga preferable construction company ra payment bond ma agi del performance bond dal sumong maljakal sa bel take a risk on us, we're not going anywhere. Or ang gukti al sa bel mem duka okay agi miskautal $300,000 project hindi kung utal kung balir ka ng ul lo sirsirtial project nga one time ang nga niya building algi muru ngil o amdalin nga ngamlan na 800,000 aral actually ni 1.2 million yun ako singil mo 800,000 sa gidal do or ilang dimla ka performance fund madimla ka ang arangkel involved ni mlomare. Why can't you trust us? Why do you always have the idea na sangkamol amisak amisal more opo dala clear ko ma arugulto ko na kangat niya. Yes. Di gayud So I'll already clarify. Ilang I get there's two different forms of bonds. Ang nga payment bond, self-payment bond, performance bond, and direct, sel bid bond. A bid bond, silom submit rabi, dara ka ingin nga bond. So I think they're asking, since so big ma'am maging submit rabi without bid bond, but sige that performance bond lang a close issue. Yes, ngungil lokom increasing in mo 300 man mo to ka kung value belal sa bill of furthering. But the problem is the performance bond. 100% talaga securing. Ay NDBP amalaya ut mamlaya securities na maski the line of credit. Hindi kalpot to ko mama sa bill of further sa line of credit. Mga nga line of credit mama hindi it's just mang tagi secure ut mga nga TCDs mama mga but it's very minimal. Mom increase tingin mo cloak tel legal wasil basta opportunity sa other belad. Mo sa bill apply tel project but yet the performance banda that sa bill affording. And then sa more insurance company Boylans agim na o spare sale direct la. Gira dal harara premium merti every month or other than involve construction na gil insured. I don't think other belas will afford the hara insurance our workers are repair a premium ring every month to so I think the biggest challenge is the performance bond. So will increase ring in motelal 1,000 and the performance bond that's pamla afford. That's the bottom line. Oy, kumrong sak. Oy, malungil tutaw. Nga maloldo por tialbil. Leng since 1991, tialbil amlola. Bilam lola. It's almost 4 years today. Guldo bangir adal ngarang. Guldo bangir was sell 25%, which was 25% 100,000. El mo 300,000 ngungil hindi akor only to sa drillil mo 500,000. Sabihin mo 1 million di kumtak sa 500,000 na ngungil. Ngarnya wen sabihin del mati ka role le kada legal project.
mong say nga mal guldo ni possible sabihin mo at least 500,000 elang sell 25% taul mo ngil but 25% talo nga 25% higher than a foreign entity and of course nga kasi nga project kung das siya ka problem rin o ngerong elasel 10% el bid security siya direkal guldo ngil all along I've been doing that leng 250 from CIP at 250,000 down at the 10%. I only put up 10% as a bid security. Hindi beyond the say, I need to come up with performance and payment bond. Man lemring nga kali sila ko tlomo about 15 years ago. Yak tinasibe ka for the 10% security bond. Hindi lang namurnya tu project Black Nile about 500,000. Sabi ko ruli lang nga niya kung strategy nga sabi ko find the way in order to do that going through NDBP. So hindi ka lungin lang sabi tira loreng siling daka kabartay ka lultas wa. Elang sabi ko secure 450,000 makma project. Ngilaut mo appraiser ngi. Hindi ka lungin mo tira si mo mo. Ngul mo ra NDBP, emlo sabi helper nga kal secure sel legal ngrang sel loyal ball bundle mo o secure sa gidel 450,000 which was taking me 50% off mandimlo 225,000 abliga of course kami malas helper kama mong mo kimokat maybe administrative cost di nga ka willing to do it in order to build up my business. Of course, akmle pera NDBP at 2%. Allen the owner ablet pera niya 5%. I know it's high. Hindi nga ko ospera ninyo ospera. Mang mulas begal mo sa gid project al 500,000, almost 500,000. Mang ako mesringin sa bel. Hindi egel orgo tira nga direct mark support. Legum das yung na mo time el government direct lo nga sir ko mamar magkagrel business. El mo suam mo sa gimakarang at least nga regi perin hindi mo suam further ni len dial ngarang sel do meser ngi yel lolgo ya ko structure la dimral moklo mong ay gaji dul gulgo ya please ngal me dulu discuss adolong liu mo gido dulu tel continue discuss mbol sveder mo ko makarang en so el helper kam lenga ka kukmul merang en ako mesra tel HPO construction yang mal it's going up. Ako mesringing maungil. Mang ding moyor gid mamdul madngel wasagid makarang got find the way in order to fund our project. May gida bebira while guk teletal black patiger ngi melang malungil drolek nga ma NDBP to sabilo ng sir nga of course akpe gel giregal haraw lektrigib nabil tamang akure akteregal lingit tigal bebira adro sebol subi direkam trial mo find the way wasagom karan subi lenga adregal sakalon ng sir tigal mgegrel el business other bela mo bod betok mbol sebedel develop portal bulu mela ditara gerel sakalo gerinya se sel el akame amendra sel 100% el performance ma 100% el payment again di mo tmakal tablong di mo 100% that is what it is because lang en akmulu sa babel mo ra si IPL askertil wasay memo waive 100% matadi waive 50 from each so it become 100% akper segid ako din was electal bill mo ruling rulil di mo 100% for both performance ma payment funding is that what it is okay ang arapabira masing di remain 100% hindi gadi kumo otob da igel cost del actual construction cost di tila ta adrek tara awdasul gire del mo mesri mostly more dependent on reputation or CIP malubang NDBP that's segida sel past performance raw segida klo will wear ngia tigagid del lola baurior you want to say something segida track record segida agora to sparingil mal low sparingil mal bodba asgum tam agiba atelgibel gora مسكا سبيشل يا ترخ ريكورد رقا سيجدا بوضو تويرني oy mang ulmak segida sakal address ringin
Akong das vital performance ma payment band ano ba hindi performance sa gire del mal siya ay kal kong bali waseng ayer project bla rule satisfactory ngungil akong das siya na dire kal helper kama mong masubamel you know mo tel give a lesson na yal mo gagare sel gim harar ngira payment ma performance band seguida kora uling tergamiwe. At the same time, yung nga niya, ay gaji dali, kamama, I do my profiling. Akong rura profile nga kara business mo. Akiplo lola blo mastri, so, magtigirin matangil wasa kamama, ngaragim larmul. Yung nga ratetila rura, ma'am, sila si IPO la baygeleng, tira direct rate ay kal kombaling. Sige da kwaso kal duli, sumundi nga niya mo, swekal mo koro, o mtasuri malwak nilang, yung disipekal di, kataktalong, sulang. Hindi ako human sa mga mal-informative. Ngayon ako sa may nga maloldo bertella al direct la. Hindi kas kalwasin sukum mo increase ngi. Direct kan increase cycle kung other things still behind it. Still every project to 215 less ra CIP. As a pedal ask no 215 over as a pedal ask 50%, right? 50% that say that performance or payment bond. That's only one thing. Say that the imol dakarar na CIP. So if comrace tell mo 300, maybe direct can look into raising it from 215 more higher. Yeah, more higher. Yeah. Aktiogeren dia udgema just for my information. On board the race ceiling mo below 300,000. Ceiling mo $500,000. Sabedel chairman agitar was saying even though mo $500,000 project di gagidel wholly owned the company belar waikamiu. Asuwa mo harara performance ma payment pante di bo like 25% to sell $500,000 or is that something we can work on? Or 50? Again, sa will afford. Or nga baseline sa pedal mo akni gamiyo agel mo ko brother maka magil ko HPO man ko ma. Yung mo so amil tukak la imo mi o dikita kay kalsyo ba era level sa ba mi comfortable di akam pagikro ase ko mo chuburer marubeng mo di akso mi fulfill kay gid ko bonding requirements ra aspects ay gal really. Sa ko baseline or common denominator sa pedal gut makli mo komi rogo mo so ba mi ko ngerngi o si shoot time ngaral limit project cost $500,000 for 300,000. Hindi sige the performance band ma payment band ngara tiral percentage sa amiul ngarngi embral mo ba rather than paying the whole 100% payment band ma performance band. Sedi aktoge Senator ako mesel kami komral serious girila tirgal mgegrel adel ona construction so Palau construction mang gimal appreciate tilagid mem dagat makli sugum komral somul say bane gar kamam eliminate tal performance man da ngul oiti le albebra ta makmura banggal maleng raw do pera performance banda etiak mo abid and that's cost me money to pay raw why say mambay eliminate til aigid say bane gar kamam malsugo mga ngua abid ese payment band sa kita am after nga karngi yal somi mul mara 100%. Dil suko makomral somil say bane gargi this is our country so we do things in our own face. Take the average hindi ka po masong surngi. Adi ako amlo surngi. Len suko mga magkatawra bla erang nga $300,000.
Hede agar nga kalau siak magara rulo tial blail mongil manek sa project tesel me merkungungil isek tial maklawil. Mensabihin ko ahit, tial malaba project tarasi IP, it's only today. Yakluko kul mga pol mereka agar project tarasi IP then what? Yung mo to ka private tel kung balil ngi ame demanda. Ay kagi dile construction o sem kagi tapli ke peska ka pricer ka kisal wasing mit nandiak. Mga sukum tila ay gidem eliminate ringi raise ring mo 500,000 eliminate ra performance fund edim sala perkamamara kagi dile payment fund. I think we gonna be all happy. Hanggang dia ka temel may equipment ringi makumbali ringin may loang isa collateral kut makliya business mo mrekeng in return. Everybody can do that. Kukwaya dulu se ngakarelang ngarinya temek okay how much tial utama sebegal ngulo sisi yakut makliya aurora alsela maybe 1 year or year and a half mo depende lo sa mga rasa sa tial project. Yakuk return ringil dia pera interest. So kung didiyul mitra endra alain el terung eleng hindi kal sola HPO lom kadoor project maluben nego kamam rogoy egim slapil dia sumagi slapin dia ka project tel mer kamam etiar elang adesar el alsils opora tele tel housing ngarang klen engari arada plal eliminator tir alisa because hindi ka lugila performance tir Mambay may say bane gar kamam wa performance dal ngur oridi ito borabit band o payment band pay di mo siya gidel ngur mas kamam lendi ka lang arang hindi ka tar kamam lati tal HPO ang kakidul siya kung secure $400,000 hindi ka tar kamam malum ko tar ikal play daki plals tiagi da go tel risky ngi senator chin ay garro gul contraction spare foreigners. Every year, award our workers kamam luray saududir telgib in order to maintain tir. Lesel pol at tilim marmara enteng wase boss I'm sorry hindi ako sa kamlu to renew ang contract nga. Engkay yaw ngi luror most of us men I said I gave him $5 on top of his paycheck. Letir ka klugo voltat kine lora rogoy. Guess what? No more. Senator, tilang ako tulugil tokoy. We always open our arm. Arbability adi mesosis for 2 weeks or first paycheck. Mergot tamrael. Katumol takartira blirir. My experience, I make do 25 cents an hour. Ay kagi ko tumuklo blar or ay kaya kimurus ablak seringi lo pagkilas. Apaules yung lot or elalsis. Pero ike malap to, hindi elalsis. Hindi akarboy interested ang construction. So lang senator eh. Okay, hindi ako malungil point well taken. Wala to borka ole hindi ka sibela mental mo. Of course, moktikar lang ako sigal to ulele. Na wasra movement mo telgibel ngarbaba te eliw Palauan-owned construction companies. Mosibel ngoriak kalmo mral kampitra o bangela maklol foreign companies. Endi a quality ra uror aul mo damrur tiang a direct mektik ngwa du do swekal mas kamiu. Gire direct Malaysia er kamiu ma quality ra ureu o gire lo bangel mral marba. Okay, mga ada du ulway segir endi a quality ra uror at the end of the day segir da gire merio. Kada ba o sigal du ulel kad hel sebedel help per kamiu mo ngoriak kalmo bab ma-quality ra uror in general ra alsen bela rogir amral morba. Kabo. Chairman Kyota ka Senator Agitaya rest the senators. Kanya another business scheme one ng algarbela ngarasan di ako solve so survela di ra lang it's called the quick pay funding. Scheme niya wat yagi. Kada sela invoices sa gidel morgi. So let's say I get a $300,000 project. Isa na as long kung abit isa na contract contract lang masang isa na contract mas ka payment up to 80% result project but he charged me an interest but the way for her to work is in charge interest on a monthly basis
So right now, ang malungil tel business scheme, on a monthly basis, at the end of the day, I do the calculation, 45% ra, a net profit ra kung bali. Mak, tral negotiate rin mula sa may mungul mo 35% or 30% rin. 45% ra net profit is 2 months. Sabi ra, may other will sabi il dira retail more NDVP. NDVP aru isa ba VL more tin mas oy agi ala ora choban na jagit solong ang win ra contract. Ya kungul mo yung tamaska audo yang nga rogul check marogul payment tamora NDVP ito loyal factoring fee esal darngel al issue ngil meranga. Mla solve ra payment pan dem mla solve ra bid pan drami. Ila payment pan government tamla mo so usual mo sa dra contract at drone la teru contractors. Ilang ram kumkup mla mo sa dra ako contractor matara contractor. I made the contract with him, subcontractor. So abok obligation na almorni indal obligation na CIP madal obligation na national government. Mr. Otop should know this ng gamlang construction. So sige dia kuktara gisang. Like I said, take a risk and ask. Dahil necessary akmadek na siya di eliminate rapid banda dahil biyotol tukoy. But sige dahil sila invoices and more NDVP amal sa elo rior. Tindur NDVP mula siya. Nga kamne personally kukmada doora ay dahil Zurang Junior. Yang gilang yan al mula siya also mukawid na rapid ra CIP I'll give you up to 70% del worth ra materials sa Zurang License Company. Provided ako nga contractor nga almumsang. And then they'll allow me a 70% ra a material so ang diesel 30% labor say ako sige rin. Hindi kung mura si IP tok mura na sendekal so amal accept lang gira mal accept ra funding ang ngarapang kalmi. Some form of insurance. I see. Ilang kama mamla mo rabi kalal dool. El trial cook sol el trial meet ay requirement kami bat kami wala kal sa move. La oli. Do you understand it till toy? Yes, I understand. Operator rala. Yes, I understand. Awal mo kata bayungin mo kata tu mo to dahil malungin ulas ma teal. I see. Kami tira takal Kyoto mo may na either rogo rosiga duli. Lasal currental procurement law will introduce niya alara director public work under 50,000 ng waiver performance band. Is a waiver performance band to 50%. Rahel maklol per anything above 50,000 or anything above 100,000. So that's already in existence right now. So what you're doing is already been addressed. Hindi ka nga provision telk mula say. It's either more above 25% but so long a national treasury certified mo nga fund. Sel o mga project ra CIP. Let's say gabi de kaw yang gel ko to low speeder. So that's not final. Kung di ko more bebulate chairman Kyoto ito negotiate ko loba price el merio. Letya nga already kada mo kung sa tamla calculate ni mal so mumle 250,000 nga amol 300,000. Ito mo chawan is making too much profit out of this. Haledungul mo 275. So tel provisioner tel mula sa finance mo certified funds sa umdas hindi real da cultural problem already mula mo ra si IP mo negotiate ni ngul merio. Sulang. Kabo senator na po. Kamal masaw laigel lungil das so akum tas yung ngiria dal alamo partner tel bila ki coin na language el mura al sela National Development Bank as el provide a band al mura locally owned companies el segi del wasaya al ngaria payment teng mura NDVP etira a provide a forward payment mandia kam pom require guk pay gay gidel additional cost to the bonding company why 2% 5% leng
you have to pay bonding fees, interest raw do, I've done the bonding things, it can get complicated. I hope Senator Aitayang sabi will maski dati alam makadamo o madadura NDBP karagim form something to support the construction business. It's gonna be something new. I'll replace the performance band. Akum dasweng bay beota NDBP al holder collateral property, governmental holder collateral property. Governmental there is no process in place, malubeng kora regulations in place. Alwasay makaranga holder a real property collateral performance or tel project. And then there's other side coin, yeah. Also let's say kamrura plila ate mlodya kambralil mongil, and they're upset and they want to recover wasay mlegirel meet either certain standards edimlak. So there's other side tial kawagire mal protect rang kal owner tial klal moruringil direk. Masay gidel balance agire del striker ngi agi malas mal address ay gidel al siltel proposed mo la madanglia HP all has been successful working with NDBP. We'll try to work the language mo, make sure and accommodate more people. Mediclu to clarify saying Mr. Tura adilyo saying aling adim lak security with my own money. Akmle secure ngi which is ang ngil mortikam tumamadangay. Akmle secure ngi tial banding loya kat atleta motura NDBP el tiagid kangari atmem jawaban. Akmle appraise ra value ra utum engwa utum no NDBP hindi amakiter ngi akmo hara land owner sell appraisal value ngi NDBP amle charge nga 2%. Hindi nga kami pera land owner 5%. Ang klaulo daw, hindi mo nga kal forward. I take care of all of those things lol ko rugubay. Hindi nga ka malas mo di nga kalosi ka rolil wasay. Ak makarangeng mo sabi kal address ay gayid mo sa nga project. Makumdas wen dire lungil ole jawaban kami bebe asyobay. Ko mo las mo mura NDBP mo dudurti. Let's go sabi will find the cloud ut appraise ra value ngi and they can help you. Believe me, they can help you. Dire ka lungil po mo mesringi senator kita agitaya kami senator kamseksin rugobay ang mo mesringi lo se maran sa edel address sa seguido lo bangela NDBP. Leng ngari way, there is a way. Komeng ngang altang mering lendi kita kayong sel mo may. There is a way and sabi del my card project. Masel to ko performance. Nga orang malsala bola kan dinga ka sendi angire the responsible. I'm responsible for that also. Ngire ngarinya telgibil ngaral gire kan malarngi in order to show wasay nga ka accept tay kal project morugay kal project. Disel bulgorngin wasay performance based ra agel profiling agel giblam rura imamadel men me ya dire ko otim mo sabe dire ko rulia performance pandal mo telgibil gegre senator Kyota. Dibol wasay. Senator Inabo, Selmo Locorin, mo the protect owner, I agree with you. And there's always a way to go through it. And so whether rule by phases. Matial so kung $500,000 project, you can get it. So split rangal project mo phase mo manageable. Mo kukuk secure still 100,000 mo mrekarngi into the payment kukuk more than next. Mandi adi mutal 500,000 nung misangkal contractor manungul mo dongor ngariya auri ulela ka pa issue ni. So by construction in progress. Yes. Masal suko mong kuktiya ka let's say Mr. Besef sam local tangatang nga niya tatal milyon atamel mong makamamal kumlong algira ruba ka alba abal dia ka atama marawa orior ma babal daw amal ubu. So let's say asset sana nga 300,000. Make nga asset sana lo NDBP for that project.
Mereka finish sa first phase. El to da payment el mo. Ko klo release ni ko kung si lost year second phase. El al time sel kisi NDVP et yagid. Akti so is betok mura mula say. Ayaw spare a financial statement rakaw. Ayaw spare a project kidel history rakaw. Ako tulo ulang nga kadir kam low business. Makarang ako pas kami history nga alpong ngaral maklol tate mono black rule. So kumaktir kang ilalo na may start low business. Ay lagi dia Mr. Basef sa malungil ng makatek low business construction mula establish himself. Kamama kumaldir ka Elisa ba gimlay. FR mong tara makatek low construction makadamot ayal maklol construction na. Of course adi do ngay Mr. Mutu la ulu construction Aries el marmar elang. So ay nga brand name there's un makmur kami klas hindi adi true el kombalia asab el mora NDVP mabanding. Ya kamam el kukmal magagarel dia ka ngot al source of funding kamam. Ay dim tu etok mur kami klas mga rege financial statement rakaw. Nga rege projectal blam rule. So aun mak akordiol nito mem relil mula say oy kukuk kakarel kong bali ya katingin malmay medim qualify gungar up to 300,000 kuk tangar say gida do mesra kaul moral mol rap ya in terms of payment band banding merlil mo phases mong phase let's say merlil up to 75,000 ng telal 1,000 na bok merege kuk to da payment hararungi ngal secure sa next phase. El other system right now kada security rogil $500,000 project, which is good. But how many people can do that? Awul mo kumudik mula sending isong sar di mo klol kong bali mala project. That's the system. Sulam. Yeah, maluwit point same. Actually, I remember ako talmi ako lulur atara kumbali outside lulur airport. Akabalment ay game ne federally funded. Tel lulur airport marigil water system. Selora la progress mo mabanding ako direct reducer ni according to the percentage ra accomplishment. Direct say that turn it around require 100% as you go on. Ang spela banding slash value rin medium ko triple swap. Kapong Chairman. Acknowledge ra at Mr. Mutul mla medyo nergida. Yang kapas natin ilikor katur. Malbisali senator tanggal tangata la sois ba udra malwer tum total morgi ma HPO ndikak kumeseleng segital tama ko tamo construction eng di man kay gital protocol ko ra a requirement tama ngarang dude mo rule or segit amle language sa time hindi elang nga kadam artil ay gid maame sa protocol ko ra illegality ra or mangarang di ako remember me part-time inspector a National Development Bank in order to release a payment ng mora ading agiming talblay phases foundation plumbing mangrang is the last payment to sell completion or ablay may delio si siul talol ko niya ngaruba di mo yorgong ra National Development Bank alu bang asul wasay egirel way sila ngarang abardeng way say ngarang abardeng nga kaulodor ang construction ng brigel finish the foundation yan inspector amel inspectora footing sringir rogir merko yung kuktara yung may plumber so we do yung soril karin tilo si tel blay sell complete and everything else okay so let's do that again also ako may sringir yung kami amral masawlin so mil say ba negar kumam hindi ela kukway nga karelang lesyak start roll dagit kara HPO yang ngari aduri mga klasitial construction nga kaya involve nga luwing clock atarak lesyak mo $2 million sa project mo pinatch nga that's my dream hindi gagit baby gagit la
Ak makaray ang wa first step, second step. Asumak di ko sa bakle morong kum salap per nga karay lagi. So is maramang gebeleng ara $500,000 so well, I'm sorry ka dia ka at may bilya ka. Makmakarang mo morulit yal. Menggira da duli mayang construction selora laki krel ada mel develop. Yang mesar opportunity serngil rakluguk. Dia ka sabelo mes serngil ngaray krel mountain. Hindi ka lesang. Ak makarang Marcel Logron nga Senator Inabo. Olsi swarboy kerpelaw. Makarang olsi swarboy kerpelaw also kung hindi ka promising ngangal gumesring esa owner contractor kahera lelang tirang tanga tadi so is 350. Kam sa chin nga kam le 10 cents an hour. Mo 15 cents an hour. Mo 20 cents an hour. Mesegi da kulo mesringi lo sa te alara uroro pelaw ang aringi. Ay gagid kamamal magigrel construction ma start. Agyo mesara development trablo pelaw lo sa gada kampit ra high rise sergid. Mam kada rura. Tetemonol ngarwap. Makaw mo kada ora building rakaw meter nga karsegid. Lengari ka construction nga riya. Competition na tuloy. Magkaturak lubok apply. Manggiram mo magkaturak lubok apply. Hindi sel dungul maraway kagi dal tosaw to. Mr. Lee. Tapi biray kagi dal bil mamrulet ya tara ko tulungil bil. Ngari nga baby item kita kire dal momes. Nang white tel mention niya man wasing retil ngal kapelaw ngara of island tember ko ikuk ma momes satyang. Tiang adi akal stobra dal owner construction. Limel develop construction ringi. Nanti akal patur some kind of process sa limang American nanti asal construction nanti akal license mo own construction. Kita malukor ilang ngani nga bira construction ilang di mararay tele construction. Belang agi kita gire de inmate asya sumswa del builder amralungil future belaw mem do all takat dergid. All contractor owner mga contractor worker have to be permitted license on a construction. Hindi tiya itan masaw dari niya malungil we're hearing the bidaban the mangarang kasi member lil sel ko mo simple ka ma'am. Masel ki mom ko dora ki wase mal masaw la senator Rubay kam section li agitaya en Kyoto. El maram lese brane karam ke krel contractor melagi agim amakas el simple la agim multirak la. Yeah, of course kada di patak sa tila dia ka amisirngi. December lil mo simple mo better ma'am. That's all we asking. Embrace ringil mo 350 al susi mo 500,000 senator Inabo embrace ringil. Sulang. Sala Mr. Rongulbay. O adiri kamle Mr. Matul ko ma Billy Aldas wa tilagi dengan madami wa hope komla mesang sumngania suami ul ko di edra kirela mokte katel Aldas mola anytime egel close issue giblam tatsengi tilagi del contractor sengara ngadrong leda close issue tira tilagi del rangalela ugera banding secure egal construction ra government Sige tanggal alsele ma sil tara kotul moktakaraw dasak masih kadam kara mua threshold del moya del dartel telael agel minimum bidel sila na PUC sa 25% advantage ra construction belong so mania ko raw the swivel so milsere kamiti mal welcome mangi diludas malum dingo ludasul girela cook situation kamiwa contractor sir belo agil mulgo jovan age lasul ngara babiera di milsatra utum el albam dunga mal committee mal mail al asset other assets wa isa equipment values al sum marngi mo partial ludasul mo to spell secure order. Lalu social performance band wa payment ba. Maklong kere warak tuya sinu. Ilungi.
performance bond? By what Just in regards to the performance bond, perhaps we can consider it like a tax bracket. So if the 50,000 and below can be waived by CIP, perhaps you can go like say 50,000 up to 500,000 you pay X percentage on the performance bond, and then from 500,000 up to $1 million can be a different percentage as well. Because just last year CIP put out a bid to do most of the connecting roads into saying SR and Imalik, and those came up to upwards of like 4 to 5 million. So even 50% of that is still pretty high for most contractors, even for the bigger contractors. So perhaps if you can define it in different brackets, it might be more appealing to the contractors. No, saying, Madam Saul, we'll take that, we'll note that for consideration. Bari ang otro das so kabong Kahit kung kaya gire la a performance band, ma payment band, dal kasi tablol ka karo. It's just one. Only one. That's just one. Okay. Bid one, that's still the one that you do when you submit the bond. Sa bid. Sila submit the bid, na-submit na with the bid bond. No, nga ka okay ra performance band, ma payment band, dal wasing the one. It's just one. la mo di imo di kal separate tool 100%. No. La ak masin tu. No, hindi one. El current lang awasid suma project is 250 and lower, and they can require a performance band. Anything above 250 and above, require a performance band, right? Yeah. Then sa bedal malusin ma CIP and ask ka sa 50% security. But it's not guaranteed that they will approve. It's Yeah. based on your performance in the previous year. Yeah. So alla aba yung hindi ulum assume kam increase ringin mo 300, then maybe ang asabil direct increase your sell liger a project lo say assume mo 300 and above and require, or maybe a little bit higher. Kal deklut lagi. Ang kuramal blaka taklala alwa say performance band 100% ra price. Nga ra contract. Ma payment band 100% ra price. Nga ra contract. Sige nga alsala. Mang sel amdula sang galing exception ang yak understand ringi, but I guess that needs clarification ra CIP. Ma ako kelo say gagi del lo CC will bonding standard ang apply more o morula apply ra pala housing ma NDBP nga dang ngoda. How different? Pala housing they require a bonding of 2%. The issue is their gap at 40,000 ang ulit mga contractor, even smaller contractor mala projected tila. Because at 40,000 aspects is too high. At the end of the day, if you're lucky, you make 1,500 profit, which is on average at 3 months. Until naka-contractor, crazy enough to get that. At least you have to have 15% profit margin or on a construction to make it, because you have overhead. So that's pala housing. And DBP require 30% or 35% del bonding. Either cash or asset del utom. Also kung mong utom, apply 100,000, let's say utom pawaldaw is $1 per square meter. And then I would essentially need 125,000 square meter. Utom let's do spare 75% ra value. Even mal good day mablol $5 or $10, still hindi ka klol utom. Of course, I understand there's still already Mr. Besef, you can make a deal with another person, but that deal is depend on how manggelat, how trusting is that person to you. I will ask you na sa may bay mo na face by face.
In that way, the owner, the government is protected. Because also kung makukti mrura foundation ng may, edik nga equipment na al security alba like a banding, masal complete ningi release ningi kukpora next phase edukuk to secure ningi. Maybe it's a lot of work of some sort, but just a wider net role construction company na Blue Palau. Electrica, Mr. Takamine, Trikaidal dong, Trikaidi, they are bigger company. Trikaya sa ilmalay el maklol banding. Bayat ang Tristan, even with the current system, it's too hard for them to get. Sula. O yakti sa ligira performance funding, payment funding ngarala mang my last project yakmle siya babian mora Brian ask ngi for to waive it, so waive 50% from performance, 50% from payment, so ndim lo 100% say mal dir ngarala. Just wanna clear that up. O say da el asel gu kigira NDBP lol gornya Jovan fortunately nga amlo so ngani atme ka maknilun morabang emergo appraisal value muska kalon was 175,000 magus pe sa global banda project lang, it's a loan ngara NDBP el guspe ni, so it's NDBP's money di nga it's secured for me, so let's say a house is 100,000 like what he said, I 30% takarar ngi, and then they charge me 2% per say. So I only pay a little of that using that loan based appraisal value at mix. Sige da direct tarawil direct domestic ngi sigaro lo sem makarang subir adal sumari at miring direct lungel los pe ayegi del civil secure ayegi del legam civil magyo tril mrul housing project ul msegel mrul housing project is because of that. Akum na sense ben magyo del mol build abra. Egam saya trama lungil direct domestic ngi man sulak. Hindi ka man saul. Ngari ang hotel gora comment pili. Ngwamay. Sa direk malungil tiyang ang uso ko sa mula tokol project sa tarra. Tiya direk ang uso mama laki sumagi mo di email project kasi more than $1 million. Ak plus to pwede concentrate sa project dahil kasi albuto mula additional project for me. Sa direk ang uso ko mama kaya contractor mo sa amal malabot to kay tax employer to ko lalo. Tapos ko mama leverage to work in that spectrum. I'm sorry. Ngani ang hotel. Umuta ka hotel. Delegate na kaso? Senator Andisuakal mega tiyatiwan note sil domesra title yung blaktak kadamasadra at tora panding title akum das yung ungil dapat taklilo kasi kadiregal mo include at tora award le ang clear kadamasadra performance payment band di sil domura title hindi maximum bid amount stop pakumdas ang laungil dapat teklimang mo atir sa di note lakura technical nga kay senatora akmal ni move tra comment tra Jovan sil to kora risk after all ikadoro le kada protect tra government ti belaw la sinda kalbon albangara minus project niya minus meaning mo cost tra government mang understood on the security side tra government di sil comment tra Jovan kasi our risk, may take a risk on us, Palauans, sige tabal move ringi. Mang aktiya kalumdas kasi maybe as we move forward, lomes tiyang is ulbil. Edire lomes kasi lek malat ko kasi ngaratara convenient way katamrur tiyang tiyak lo tokoy. Yeah, maybe kada take into consideration na size ay kalkumbali. For example, makarang mo sigra size kumbali. Altang sa lomes sa GRT report check mula singgang armor telang annualin telang quarterly telang yagel kuk nga certain threshold kita tel maldim lomrekal a house adelia
teltura GRT lo sing ara certain threshold al medio eng zero malubeng mal reduce the rate. So maybe sale as a the factor it in el mortalul das lo sim makarang at help per tier. Maybe nga ngigil certain size tel exempt ra up to 250. Hindi ka increase sale exemption el morba. In a way a government take a risk rather Palau. Let they're here to stay. Abol wangarang mo secret also mo wangarang. Hindi also kung kadamel mo maldi apply ring SE sa kung ta sige da it's not a help ang more of an obstacle. May kwadi siya ke senator. We'll put our heads together and rule it yam sulang. Hindi mal sauli delegate mal pagtaw tayo lal tigim. Hindi ka ako ra ngoda ako mese last assembly there last till past 30 days. Yung tilur al sila nat mur al sila ngod al blue ladre al almong. Mamuktega ak masir magara nga government taguk mo amawa Palauan-owned companies. Say yam le muktegen du bategi del babier. Di evidently a discussion al tuta lam makangia o singel olbira krulaw ilgire al mut el pebira possibilities metiang adiga dore dringil toy ngire del mut el malmal malad adu el telgib el mut el smisi abay beregal toy blam odars el mera senet egad el mut lo telgib era el giba mol top dringil mora ongeru ongedelo ngwel el mura house imne in ba kumda tilura tutak mo da ne invite ra tangkal otob del mailing kudun da society di sebedel loreli di alla o mo tanglim la 1991 in melang ako tutlo last el klo mo mlot ra a procurement law el gire la construction so mal mo katatang mal beto ka ngidul dasen lamdung mangara record mo mo spell mege ogid el mesam okrtelul das o era lutul motob. In the meantime, Senate amal Senate ma delegate otob amal meringa suliu ratemi oblam ngal me invest share igagi lu the swiu gumi wangar al sel as you try to build a kombalir gumi ma kami tira atakal kyota ma rogul ngatiang amal appreciate ra rogul ngil das natob ngagi mal more record del mutul masum artial ludas ahora lutul metob dal necessary غاد الموت الميت غاد الموت الموت شوي وera volto betel lulas الملا هل لوت البو oto Sula senator kada du inga ka kumlat kay kal kamen trigi de lotkia kamen tra abili sel kumbalil winner sell 1 million a certain size ngel kumbali ang osa sira banding capacity ra other projects mangkati mo tied up para local resources and moringi ma seludas selomdas fra threshold makka apne raising as a size sel kumbali altang qualify more a certain banding threshold from 0 up to certain amount mang sebel ngwa project 1 million ending abanding nga selba akle size ringia amora threshold at a lower rate mang open sel banding capacity ringil sel mutel do other projects mang godomesra project mabanding ra project dire golomesra size tel kumbali mrungi man sebel mo mrul ablo ngal tanga 1 million and still nga niya room for more makwado der si senator something for us to lower ngi mutel makamen termira uriul sulang Okay. Adal sum diga kango ngar bitil albital may so kango telte ale mal mringa suliu. Agi mo siga aldo ulela mutel draft trabe improvement tra language sel mo involve in DBP. Kadam sang era luto top akum daso kadragi morulia almu da kay daser mun mo babier e passer le kor mi rogui. Era luto muptel das forward.
Ak mutal te alom te ermam ngartel bitang rogoy e mal menga suli urtial hearing in the closer hearing at that time. Comment some.